Okay, so what is comprehension? Comprehension, it's a very concise way of writing code. Very concise. So, for example, okay, let me show you something. So, for example, mm, let me show you this one. Okay, comprehension now. Okay, right here, comprehension. Right. Okay, comprehension. For example, say I have a list of numbers, right? So let's say my list in LST is equal to a list of integers for now, 4 minus 2, 8, 3, whatever, right? 6, right? So I want to square all of these. You simply square it. When you will see, one way I can do it is using for loop, right? The first thing that comes to mind, I know when you have to square all these numbers and then return a list, right? Square all these numbers, right, in the list and return return a list, right, with the any squared numbers, right? So the normal way you can do it is this way, right? For I in LST, right? And this was हजुर the and I have to create an empty list. Just like I have to collect, right? So when we see my हजुर result is equal to empty list होइन and for I in LST what I can do is this, say um, result dot append, and here I can do I squared I squared you're gonna I think it should work okay, let's see. And then I can print the list, print the result, right? Print result. Okay, let's see. What's wrong? Nothing. Okay, I didn't run that, right? So here, so 4 square 60 minus 2 square 4 and 8 64 and so on, right? So yeah, the line like you have 1 2 3 4 no line like you know. So same thing, and we can do it in one line, right? Comprehension, using comprehension, right? Above sorry, using comprehension. It's the same thing, right? Same thing. Um, comprehension, right? Same thing, Australian. Right? Sorry, right? Okay, so this is how we do it, right? So basically, uh, yeah, list variable, list, and this will see for I in LST, right? And in यानेर के गर्ने भन्दाखेरि I and in squared, right? That's it. That's it. See, you get the same thing, right? See, very concise code. The same thing, and you get it done in one line with so little code. यो सबै जुन गरियो होइन यसको equivalent होइन okay, so let me um, अनि यसमा प्रिन्ट पनि गर्नु पर्दैन जस्ट यतिकै हुन्छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो सेलको लास्ट लाइन हुनाले यसले जुन यसले रिजल्ट रिटर्न गर्छ कि होइन त्यो रिटर्न जुन हजुर छ त्यो चाहिँ यहाँ हुन्छ है प्रिन्ट गरे पनि हुन्छ यसैलाई यु क्यान डु प्रिन्ट होइन तर यो चाहिँ किन भन्दाखेरि इट्स बिकज इट्स द लास्ट लाइन इन द्याट सेल है त्यसले गर्दाखेरि स्टिल गेट सेम थिङ है ओके सो let me show you how it works है अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्रिहेन्सनमा जस्तै list we can have we're talking about list comprehension at this time right we have other kinds of you know um, comprehensions as well right अहिले चाहिँ list okay list comprehension सबभन्दा पहिला list को as you know होइन स्क्वायर ब्र्याकेट चाहिहाल्यो होइन अनि त्यसपछि what we need is अनि त्यसपछि हामीलाई इटरेटर चाहिन्छ कि यसमा पनि हामीले फर लुप युज गर्नै पर्छ है फर होइन अनि you have some i's the I भन्यो I is the iterating variable है I is the हजुर iterating variable है you could put anything right any valid variable right it doesn't have to be I in is the keyword right for and in are keywords I is the variable right and यहाँनिर you have iterable right iterable
है कुनै इटरेबल राख्दिने अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ यो चाहिँ एक्सप्रेसन है यो चाहिँ एक्सप्रेसन हुन्छ है ओके अनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो इटरेबलमा भएको होइन यो इटरेबल जस्तै यो केसमा हाम्रो लिस्ट भयो इटरेबल हाम्रो लिस्ट भएको निम्ति के छ यो एलएसटी है यो हाम्रो जुन यो छ नि होइन बिकज वी डिड दिस होइन एलएसटी गर्नु नि सो त्यसमा भएको एउटा एउटा एलिमेन्ट उसले चाहिँ इट टेक्स वान एलिमेन्ट होइन द फर्स्ट एलिमेन्ट अनि goes here and evaluates the expression using that value right just why so यो कसरी भन्दा पनि let me show you this way so यो I ले छ नि I यो I ले it takes one value at a time from here है I ले के गर्छ भन्दाखेरि it takes one value at a time है from beginning from the first है अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि taking that value होइन and then the execution goes here and evaluates the expression होइन अनि त्यो एक्सप्रेसन जुन इभ्यालुएट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अर्को लिस्टमा कलेक्ट गर्दै जान्छ कि है यसमा कलेक्सन गर्दै जान्छ है सो लेट मी बी कङ्क्रिट अब यो चाहिँ जेनरल है जेनरली हुन्छ है अब यसलाई यही कङ्क्रिट एक्जाम्पलमा इफ वी डु इट इन युजिङ दिस कङ्क्रिट एक्जाम्पल अब एक्ज्याक्टली के हुन्छ लेट्स सी है त सो लेट्स सी let me do this take the erase all of these okay. All right. Okay. अब anyway, let's erase this first. Okay. For I in अब हाम्रो for I in त्यसपछि हाम्रो लिस्ट छ नि लिस्टमा के छ 4 minus 2 8 है यति यति मात्र ल्याउनु यसलाई हैन okay and then here we have I squared छ नि हैन so फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि I को भ्यालु कति हुन्छ फर्स्टमा 4 हुन्छ हैन I को भ्यालु चाहिँ 4 हुन्छ है अनि त्यसपछि टेकिङ द्याट भ्यालु हैन अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सप्रेसनमा जान्छ अनि I स्क्वायर इक्वल टु 16 भयो हैन त्यो 16 चाहिँ यहाँ कलेक्सन है यहाँ अर्को लिस्टमा कलेक्सन हुँदै जान्छ कि है आफै एपेन्ड त्यो एपेन्ड आफै युज भयो हैन आफै हुन्छ है अनि त्यसपछि यसको सिद्धियो 4 को सिद्धियो 4 इज गन हैन अनि त्यसपछि फेरि अब I को भ्यालु के आउँछ -2 हैन अनि एक्सप्रेसनमा गयो यहाँ गयो एक्सप्रेसनमा गयो हैन अनि -2 स्क्वायर चाहिँ के भयो 4 भयो हैन अनि 4 यहाँ कलेक्ट भयो है एन्ड सो अन है अनि त्यसपछि 8 I को भ्यालु अब के हुन्छ 8 हुन्छ हैन अनि एक्सप्रेसनमा गयो I स्क्वायर इज 8 स्क्वायर इज 64 हैन अनि त्यो 64 अब जब सिद्धियो नि हैन यसको सिद्धिएपछि अनि यो चाहिँ रिटर्न है दिस इज रिटर्न है बस्नु भयो है द्याट इज रिटर्न okay that's how the comprehension works hey let's look at quite a few examples hey we'll do some examples okay so this is list comprehension using list comprehension huh? Okay let's follow the notes notes go that okay so okay so let's see okay well, this is what we just did hey how about hey I want okay so now I want to square or cube whatever you can square doesn't have to always have been square all the odd numbers from 1 to 20 right I want to square all the odd numbers from 1 to 20 and leave the rest even numbers alone means just as they are right okay all right so let's try to do this so here I'm doing a condition bin law right जस्तै अब यो केसमा जस्तै अब यसैलाई हामीले for loop let's try to use it using do it using for loop है for loop बाट गरौँ है एकचोटी so हामीले for loop बाट गर्नु पर्यो भने let's see how we can do it जस्तै यसमा के गर्नु पर्यो I in range हुन्छ होला हैन yes exactly I in range yeah अनि 1 to 1 20 20 कि 21 किनभने 20 भनेपछि 21 सम्म जानु पर्यो 21 हजुर अनि भन्ने नै हो भने चाहिँ यसमा पनि यस्तो गरे नि हुन्छ नि हैन कमा 2 गर्यो नि हुन्छ नि हैन
कमा यस्तो भन्नुभयो कुन कुन होइन कमा 1,21 कमा ओके 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 आई सी 2 what you mean या होइन त्यसरी पनि हुन्छ या या त्यो गर्दै स्टेप अब स्टेपमा गयो या अँ, ओके ठिक अँ, छ या अनि त्यसपछि या स्टिल यो द सेम या अब त यतिमै गऱ्यो भने चाहिँ अब रिजल्ट डट एपेन्ड होइन रिजल्ट डट एपेन्ड हाई स्कोर होइन सो अनि ठिक छ त्यसपछि या करेक्ट है यसरी गर्दा पनि हुन्छ अफकोर्स है अँ, यु गेट द रिजल्ट बट लेट्स नट डु इट दिस वे है यो करेक्ट है बुझ्यो तपाईँको ठिक छ बिकज द्याट्स द स्टेप होइन इट स्टेप अब यो छैन भने हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यसमा सबै स्क्वायर भएको छ होइन भनेपछि हामीले अब रिजल्ट यसमा इफ लगाएर पऱ्यो होइन हजुर इफ अब आई आई इज आई पर्सेन्ट आई होइन इज इक्वल टु आई पर्सेन्ट पर्सेन्टेज 22 इक्वल इज टु इक्वल टु 0 या इज नट इक्वल टु जिरो गर्ने किन भन्दाखेरि हामीलाई अडको चाहिएको होइन ए अर्को है चाहिँ इज नट अडको चाहिएको त्यसले गर्दाखेरि इज नट इक्वल टु जिरो सरी इक्वल इक्वल टु इज नट इक्वल टु जिरो गरेर टु होइन अनि देन वी क्यान डु दिस होइन सो वी सुड गेट दिस रिजल्ट होइन अब यो सबैलाई अब त्यसलाई कम्प्रिहेन्सनमा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि इट्स सिमिलर लाइक बिफोर है अगेन वी हेभ दिस स्क्वायर ब्राकेट होइन अनि मैले दिस हाउ आई लाइक टु डु इट है यहाँ अलिकति खाली ठाउँ छोड्छु म होइन म त्यो एक्सप्रेसनमा पछि आउँछु कि है हजुर सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ है सो आई मिन आई फाइन्ड इट इजी दिस वे है फर आई इन रेन्ज 1 through 21 होइन means goes up to 20 okay if यसमा if पनि राख्नुपर्छ कि जुन if छ नि त्यही लाइनमा कि if है I यो कपी पेस्ट गर्छु है okay let me copy paste this alright यो भयो अनि त्यसपछि अब यसपछि यो फिल्टर दिस इज द फिल्टर है यो चाहिँ फिल्टर भयो होइन जो जो यो ट्रु भएकोलाई मात्रै एक्सप्रेसन इभ्यालुएसनमा जान्छ कि अनि यहाँ चाहिँ किन्टु आई स्क्वायर है now it एपेन्ड should चाहिँ be आफै हुन्छ अच्छा नि yeah yeah append चाहिँ आफै हुन्छ yes right so you see we get the same result right see so हामीले यसरी if यसरी लगाउनु मिल्छ मजाले है अनि सपोज एक्चुली त्यो पछाडिको हटाएर आई इन रेन्ज 1,21,2 गऱ्यो भने यसमा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन oh, okay that's a good question okay let's see हुनुपर्छ जस्तै yeah yeah because yeah clearly you know see त्यो पनि हुन्छ आयो भयो होइन yeah so यो चाहिँ the way जसरी हामीले गर्यो त्यो चाहिँ के भन्दा त्यहाँ त्यो कम्प्रिहेन्सिभ इफ पनि लाउनु मिल्छ भन्ने त्यो एक्जाम्पलको लागि हो हजुर मैले बुझेँ alright so यो भयो होइन okay so now अनि जतिवटा पनि हाल्नु मिल्छ अब त्यसमाथि फर आई भयो अनि त्यसमा फर इफ भयो अनि अझै अर्को एउटा इफ स्टेटमेन्ट अझ त्यसभित्र नि एउटा इफ स्टेटमेन्ट लगाउने हो नि नेस्टेड त्यो त्यसको इक्जाम्पल पनि हामी गर्छौँ है गुड क्वेसन है त्यो पनि गर्छौँ हामी Okay, let's go back to our notes here. So what we just did was the same. You got it. If else, we can use even if else. Stay up if else because you're going to okay, so how about sorry, this one भएन नि leave the rest alone भनेपछि अब यो चाहिँ यो पुरा भएन हैन यो चाहिँ okay we'll do it now है अब यो चाहिँ यसलाई हटाउनु पर्यो हैन अनि अब यो चाहिँ अहिले गर्ने कि बिकज इभन नम्बर त्यहाँ आउँदै आएन नि यहाँ यो क्वेसन अनुसार होइन इभन नम्बर पनि त्यहाँ हुनुपर्ने तर छैन नि होइन सो नाउ विल डु द्याट है ओके अब चाहिँ हामीले विल मोडिफाई आई मिन विल यु नो या विल युज द सेम कोड होइन विल युज द सेम कोड अब यसमा अलिकति स्लाइट चेन्ज गर्नुपर्छ मोडिफिकेसन है अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अफकोर्स लेट्स टेक दिस अफ है अब यहाँनिर इफ एल्स युज गर्नु पर्यो है अब इफ एल्स युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि if you remember from last time if else we can do in one line है जस्तै अब त्यो यसैको होइन if I person 2 is not equal to 0 like this
the if probably this is better, right? So if I% 2 is not equal to 0, any if else लाउँदाखेरि, so हामी एकचोटि यो गरेका थियौँ, याद छ तपाईँलाई? I don't know if you remember. यदि अब यसलाई एउटै लाइनमा लेख्न सकिन्छ नि त, if else, होइन? यदि यो ट्रु भयो भने चाहिँ यसको इभ्यालुएसन जुन छ एक्सप्रेसन त्यो चाहिँ हामीले इफ भन्दा अगाडि राखिन्छ नि त, होइन? So let's त्यो see. ल्याम्डा युज गर्दाखेरि ल्याम्डा होइन, ल्याम्डा त फङ्सनमा भयो, होइन? सो इफ एल्स चाहिँ एउटै लाइनमा लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ कि तपाईँले याद भएन होला, हामीले यो गरेका थियौँ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ यहाँ इभ्यालुएसन यतातिर, के अरे एक्जिक्युसन यता जान्छ है। सो भनौँ प्रिन्ट आई इज अड, होइन? एल्स अनि यदि त्यो फल्स भयो भने चाहिँ यता आउँछ कि प्रिन्ट, होइन? सरी इज भएपछि आई इज अड, print I is even, right? So okay, so I need to give the value of I is equal to the 3, right? See, I is on, right? I is equal to 2, see, I is even, right? So when you see a school, just to jog your memory, you see conditional, right? If your condition, यो चाहिँ कन्डिसन भयो, कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ, यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ कता जान्छ, यतातिर इफ भन्दा अगाडि जान्छ, यदि फल्स भयो भने चाहिँ यतातिर जान्छ है। ओके, याद, ओके हामीले यो गरेका थियौँ है। ओके, सो नाउ अबाउट दिस, ओके, सो वी कैन युज द सेम थिङ है, त्यही नै कुरा हामी याद गर्छौँ है। सो भनेपछि यहाँनिर ओके यो छ नि, अनि यसलाई यहाँ अगाडितिर एक्सप्रेसन चाहिँ अगाडि आउँछ, होइन? अनि यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि I squared, okay, if I is like copy this one, so you type it and answer. Okay, so if this condition is true, else, होइन? के भन्नु, else चाहिँ के गर्नु पर्यो, I मात्रै हाल्ने, होइन? यदि स्क्वायर भयो भने, के अरे अड भयो भने चाहिँ स्क्वायर गर्ने, होइन? यदि इभन भयो भने चाहिँ जे छ त्यही नै राख्ने, होइन? ओके, सी मिल्यो नि, होइन? 1 2 9 4 25 6, या मिलेछ है। ओके, सो ठिक छ, होइन? ओके, सो फार सो गुड, होइन? ओके, नाउ लेट्स गो हियर। Okay, so what about multiple if conditions, right? Just the question that you asked, right? Same thing, right? So let's get multiples of 2 and 3, right? So how about, right, multiples of 2 and 2 and 3 and 5, whatever, right? 3 and 5 of numbers from 1 to 20, right? Multiples of 3 and 5 means that number should be exactly divisible by both 3 and 5, right? 3 living, 5 living, right? Just the 50, right? Okay, so how many numbers, or what those numbers are, right? So let's try this. Obviously normal तरिकाबाट गर्नु भने के हुन्छ, for I in range, होइन? सेम जस्तै 1 to 21, होइन? अनि त्यसपछि if I percentage to percentage 3 is equal to 0, equal to 0, अनि त्यो अनि फेरि if I percentage 5 equal to 0, yeah, होइन? भनेपछि दुईटै टेस्ट पास गर्नु पर्यो, अनि बल्ल when you get here, and this was, I need an empty list, होइन? I need an empty list. See how many lines, a lot of lines, right? So let's say lst equal to empty list, होइन? अनि त्यसपछि यहाँ तल आएर what I can do is that append, yeah, lst dot append, अनि त्यसपछि I, yeah, correct. Insert हाले जस्तो छ,
insert oops, right? Okay, so very good. And then we need to print the list, you know? Okay, हजुर so here we can do print the list. Okay, हजुर all right, here we go. Right? Oops, sorry, what happened? Oh, 15 मात्र एउटा मात्र रहेछ. अब how about 100? Okay. Um, 1 to 101 100, yeah, yes. It's yeah, yeah. I must have hit some wrong key. एकैछिन है त यहाँ somewhere. मैले insert I don't know, can't really insert function. Let's see. Wrong. कुन चाहिँ हाने कुन चाहिँ यहाँ insert भयो भइरहेको. Let's see. एक सेकेन्ड है यो एकदम यो ब्लर हुन्छ कि एक सेकेन्ड. यो किबोर्ड एकदमै गाह्रो रहेछ कि हेर्नलाई. Print screen insert right there. Insert insert. Okay, so yeah, there you go. Yeah. All right, now what happened with idea 101? 101 हजुर Okay, I messed up here. It's in num lock रहेछ क्या नि num lockले गर्दा त्यो गर्ने रहेछ. कि नयाँ किबोर्ड लिनुभयो क्या होइन होइन यो पुरानै हो तर यो प्रिन्ट यो सानसानो त्यो इन्सर्टहरू यिनीहरू धेरै युज गरिँदैन अनि ठ्याक्कै कहाँ छ थाहा नहुने कि. ए ओके अनि फेरि यो छ नि यो उ छ कि एचपीको त्यो कालो छैन कि जम्मै त्यो त्यो किबोर्ड त्यो अक्षर र त्यो ब्याकग्राउन्ड एउटै छ कि त्यो लाइटवाला छ नि होइन. हजुर Anyway, so 101 0, yeah, should do it now. Yeah, right. All right, so yeah. अब अब यही कुरा let's do it in comprehension. Hey, so would you want to try? Actually, try अब ब्राकेट खोल्यो होला सुरुमा square bracket, yeah. अनि स्पेस दियो सुरुमा फर्स्ट Uh-huh, अलिकति yeah, अर्को स्पेस दिएन yeah. फर आई इन रेन्ज 1 to 101 अब आउट अफ ब्राकेट होइन uh, इफ आई हो त्यही कपी पेस्ट यसलाई copy paste गरौँ. Okay. All right, अनि फेरि अनि त्यसपछि फेरि त्यो मुनिको okay, okay, very good. See, यसरी जति पनि नेस्ट गर्न सकिन्छ. You can nest as many as you want. अनि त्यसपछि अब यदि पछाडिको सक्यो होला अगाडि आई आई मात्रै होइन आई मात्रै हो आई मात्रै बिकज यहाँबाट फिल्टर भएको मात्रै त्यहाँ जाने हो नि त भइसक्यो त्यही भएर आई मात्रै होइन. Yeah, see, we get the same result. होइन. Okay, so excellent. Okay, so now okay, we got this one, right? So see, for example, a quick example, right? So I will say I have a list of names where somebody, I mean, there are different cases, right? Just they, right? So they had, Harry, right? Right? Honey. So something like that, right? So if सबैलाई अब एउटा भनौँ न either uppercase, lowercase, or capitalize त्यो गर्नु पर्यो भने you can do very simple, right? Using comprehension is so simple, होइन? For name in होइन names अनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि name dot capitalize, right? It's capitalize, right? Let's try this. See, right? Okay. So I hope you understood this, eh? बुझ्नुहुन्छ नि होइन because हजुर yeah, you got it. So एउटा one by one होइन पहिला ह्यारी लिन्छ ह्यारीलाई क्यापिटलाइज गर्छ ह्यारी डट क्यापिटलाइज होइन ह्यारी चाहिँ स्ट्रिङ हो होइन
अनि Potter डट क्यापिटलाइजमा पहिलो अक्षर चाहिँ क्यापिटल हुन्छ हैन अनि यो त भइहाल्यो सो or you can do or लोअरमा रिजन गर्यो भने okay see हैन very सबै so लोड simple है okay कति कोड कति yes such a neat code हैन and concise neat okay all right so let's see what else we got okay using okay अर्को चाहिँ well let's do set comprehension right set comprehension is very much like list होइन list comprehension but the only difference के छ भन्दाखेरि set मा चाहिँ you all the duplicates are removed होइन duplicates remove हुन्छ जबकि list मा चाहिँ duplicate remove हुँदैन है अनि yes instead of using this square bracket we use curly braces है pretty much otherwise it's pretty much the same है Okay, so let's do a very quick example. Hey, a quick example के गरौँ भने so if you remember your algebra arithmetic or जुन Pythagorean theorem याद होला तपाईँहरूलाई होइन Pythagoras theorem. Okay, so Pythagoras theorem let's see. H square is equal to p square Yeah, plus b square. exactly. Yeah, thank you. Yeah. Right. So basically here we go. And it's a right angle triangle. Right? So this is called the base, right? The hypotenuse. Hypotenuse. And this we see using perpendicular right? So yes, this of course we have this h squared is equal to b squared plus b squared. Right? Okay. Yes, the top and now triplets is the in the range from say 1 to 100 right 1 देखि 100 को रेन्जमा है कुन हैन जस्तै h p र b यस्तो यो ट्रिप्लेट HPB है S can go from 1 to 100 P can go from 1 to 100 B can go from 1 to 100 है so कतिवटा tripletsहरु जुन कि that can satisfy this है यसलाई satisfy गर्ने यो ट्रिप्लेटहरु कतिवटा छ है so let's try to find out right okay so okay let's see अब यसमा what we can do is okay so let's do it the naive way naive means the regular way हैन अब say for example so SPP means say I can have say 3 it's a 3 5 9 plus 20 right okay so anyway so let's do it and we'll get the number anyway right? And then we can it makes sense out of it right all right so let's see okay so what we can do is let's go back to our code right अब यसमा so यसलाई एकछिन clear गर्छु all right so let's get the Pythagorean triplets from 1 to 100 right 1 to 100 so the regular way man say LST is equal to range 1 through 1 है त्यो लेख्न सजिलो हुन्छ हैन so actually range 1 1 भनेर के लेख्ने भनेर है अनि for I in LST हैन अनि for I भने यसो H हैन H in LST for base हैन in LST अनि for के छ अर्को perpendicular P P in LST LST okay अब यो गरेर अनि त्यसपछि what I can do is I need an okay यसो गर्ने त empty list बनाऊ है result is equal to an empty set rather an empty set right and त्यसपछि हामी के गरौँ यहाँनेर के गरौँ भन्दाखेरि we can do result dot update right update result dot update किनभने त्यसमा append गर्न मिल्दैन है यसमा अपडेट चाहिँ गर्न दिन्छ नि त लिस्टले चाहिँ
होइन, it lets you update, होइन, update, and then here we can do update गर्दाखेरि यो लिस्ट फर्ममै दिनुपर्छ है, as far as I understand है, ओके, अनि त्यसपछि यहाँनिर you can do h b and b है, okay, and then okay, this should do it है, अनि here I can print the result है, यहाँनिर result print गराउने, that's what it's so what happened, dictionary update sequence element 0 has line 3. Oh, okay, okay. Wait, update गर्दाखेरि the tuple. Okay. Wait, how about this? You must even like it. Update my problem. Says this. Let me go and check my notepad because I can see. Okay, reach. अर्को तरिकाले गरेको याद छैन रहेछ, so okay, it's not exact, or okay, अहिलेको लागि we can do this है, यो video result is set. Oh, okay, okay, so it's taking a dictionary. Okay, यसरी गर्दा dictionary आउँछ है, oh yeah, yep, I think it's a set यसरी गर्नु, किनभने यसले simply curly braces मात्रै दियो भने है, यसले चाहिँ as dictionary लिन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि हो है, so now it should do it है, let's see, okay, त्यसले झुक्क्याउँछ कि, now yeah, right? So these are all the triplets, right? So with triplets here, right? Yeah, धेरै आउने रहेछ 20. We want to one another, right? 21 सम्म, right? So now, right? So let's see. अब यसमा see 10, 5, 11, right? 11 square plus 5 square को root गऱ्यो भने 10 आउनुपर्छ हैन? So let's try 8, 8, 64 plus 9. Does it make sense? 3, 3, 9. तर कसरी That's it. Oh, wait. Wait. त्यो त हामीले त उनी कन्डिसनै हालेको छैन हैन, Yeah, exactly. I forgot that. Yes, thank you. So if होइन, h squared होइन, h squared is equal to होइन, b squared. Yeah, I totally forgot that. Plus b squared होइन, b squared, yeah, right? ठिक छ, I hope that works. Yeah. होइन, ठिक छ, let's see 3 square plus 4 square, yeah, 9 plus 16 अनि 25 हुन्छ, यसको रुट गर्दा 5 आउँछ, यो चाहिँ अब यताउता भएको है, सो सबै मिल्नै पर्छ, 25 plus 144 होइन 169 हुन्छ, त्यसको रुट लिँदा 13 हुन्छ, या मेक सेन्स होइन, अब यसमा चाहिँ अल द डुप्लिकेट्स यदि छ भने पनि गयो है, डुप्लिकेट्स चाहिँ गयो कि है, चाहिँ अब यति होइन, सो मेनी लाइन्स अफ कोड होइन, so भनौँ न almost like 8 lines of code, right? 10 lines में यो दुईटा घटाउँदाखेरि 8 lines, right? 8 line of code, you can do it in 1 line, right? So okay, why don't you try? Hey, let me try. So just converting this to comprehension, right? Okay, actually try गरौँ त. Yeah. So list त्यो ब्र्याकेट खोल्यो. Yeah. Okay, पहिलो I need to give this हैन. Okay, set comprehension भन्नुको चाहिँ हो. Okay, alright. अनि त्यसपछि for h in list है, मैले यसैले कपी पेस्ट गर्छु है, क्विक है, यो भयो अनि फेरि for b in list, yeah, correct. Yeah, so for p in list, yeah, alright. अनि फेरि त्यो कन्डिसन दियो, Any condition, yeah, correct. Alright. अनि अगाडि गयो हैन, अगाडि के राख्ने, अनि h p र b लेख्यो, okay, so mean h कमा p कमा b, यति अनि त्यसपछि अब हामीले अब एउटा अझै कुरा
के पुगेन भने अनि एलएसटी इक्वल्स टु रेन्ज पनि दिनुपर्छ होला होइन किनभने हामीले त्यो त माथि अब यहाँ माथि गरेको छ त्यसले गर्दा यहाँ चेक परेन अफकोर्स यहाँ किनभने यहाँ यदि यो इन्डिपेन्डेन्टली यो मात्रै गर्ने पनि यस यहाँ यो करेक्ट यहाँ तर यसमा एउटा प्रब्लम के भन्दाखेरि यो यत्तिकै दियो भने त यसले एरर दिन सक्छ किनभने यो अनि यसै यो खुलै खुलै छ नि होइन यसलाई त्यो भएर यसलाई चाहिँ एज ए ब्राकेट भित्र या यो गर्यो भने it should work out. See, you get the same result. अनि यसमा भने त्यो रेन्ज दिनु पर्यो भने चाहिँ कसरी दिने कि दिनु पाउँदैन यसैमा रेन्ज दिने मिल्छ रेन्ज 1 to 20 ए 1 to 20 ए रेन्ज 1 to 20 तर यसमा सबैमा रेन्ज दिइरहनु पर्यो होइन परेन यसमा एकचोटि दियो भयो होइन यसमा पो होइन यसमा यहाँ रिपिट गर्नु परेको थियो नि तिनचोटि रिपिट थियो होइन तर यसमा चाहिँ त्यो रिपिट छैन नि होइन छ वेट सबैमा यहाँ यसमा पनि त्यही नै छ यसमा पनि रिपिट गर्नु पर्यो है सो यसमा त्यही रेन्ज होइन या सो प्रब्ली द्याट वाज बेटर होइन सो बरु एउटा यहाँ एक्स्ट्रा लाइन दिएर किनभने अब त्यो रेन्ज चेन्ज गर्नु पर्यो भने फेरि तिनवटामा गएर चेन्ज गर्नु पर्यो नि होइन LST is equal to range 1 through 21 होइन होइन ठिक छ होइन सी अब यो हाउ कुल होइन जस्तै कति 8 लाइनको कोड हामी एक लाइनमा लेख्नु होइन okay so the comprehension is really come in handy right okay so we're almost out of time on this session right let's see what else we got next new comprehension so go to all right let me end this right? And let's start that session okay